ndoza lero Wednesday manye nnaku z'omwezi wiiki eno sizitegeera zirimu malayo school fees zirimu omwaka gugenda kwegamba nange neeberera awo seetegeera but it is the 19th day of November 2025 10 days to my birthday. Nze nkozi zibameka let me see 1 2 3 24. Hey, wow. Ninayo days mekao birthday yange tuke. Naye nzo realize nga sabo wano ku opchano aba tulina aba November babies bangi. Kate simanyi nti ne gundi tuli naye mu mwezi gwe gundi. Munna producer wa yes, okay. Today, the 19th day of November 2025. Luanga Derek in the studio with the Sun Spire and my dear friend Babidi Katarini is my name. Mwasuze mtaba nange kansubire mwasuze bulungi nnyo nyini ddala era kansubire olunaku olweggulo omwami ono gwe nabalekedde yabakwasaganyiza bulungi nnyo naye nga nkubiriza zuukuka genda okole ki genda okole ne oba kale tolina byakola zuukuka weefulukute mu nnyumba it is enough bifuuke ebyokukola byo enkusibu ekyo bwefaanana so olwekyo kitegere butegeezi nti olina okubaako kyokola bino ebyokwongerayo simanya enkya nja kutandika ojja kumaliriza totandise ojja kumaliriza kyobadde oyagala okutandika wali wakitandise ojja kumaliriza tewali bakasitoma bogenda kukolako kwegamba buli woyongerayo ekintu nekifuuka enkya munange omaliriza but don't leave anything for later. Later the coffee gets cold, later you lose interest, later the day turns into night, later people grow up. Kale kwegamba msoke mtuwele sala 0759882003 is the number you're supposed to call on and you give us a word of prayer and we start our day. Mutelevu 0759882003 your number to call on each and every day. Toina kujija na musimu you just wake up in the day obere kongo ulizo game they have called for a prayer and you just on your cell phone anga feno tukufuna Butelevu mukama basasire ne time aberenga abako okay. Naye njagala okusasira abaradde bonna abalwaziza n'abaradde namwe mwennyini njagala okubasasirako ate still I want to congratulate abantu abatuse kukula eryenjawulo awamu n'abo abafiiriddwa. Abakutuse kukula eryenjawulo again we want to congratulate once again. We're going to be doing this I think for a whole week the entire month because we are happy and sad. Okay, congratulations to you. Isaac. Buli wojjayo abatuse ku buwanguzi is one of them. Is one of them. So 0759882003. Hello. Hello. Yes, Sebo. What's your name, Sebo? Bruge, what's your name, mukama wange? Mwebale kutubereza. Kale munaffe nawe webale kubanga okeddeko. Amina, Sebo. Nosema kula Paul Lugazi. All right, sema kula Paul from Lugazi. Gwobo otuwerayo munange saali gulawo leero. Amina katusabe. Kitafu omwagalo nzabira tukoze mukisa gw'otwala tukyali balamu. Enyeeko zinywerwe obw'ekitiibwa. Otusa muddo w'ekiro n'emirembe. Obudde bukeddebeera wamu naffe. Tuteeka TV eno mu maaso g'Omukama gy'owa omukisa. Eve mu maanyi ngedda mu maanyi olw'okuweereza. Tusabira abaweereza baayo bonna kuva ku director tuba ku muweereza asembayo bawo omukisa obalungamye batuweereza. Omuntu wa Derek ne babiri bateeka mu mukono gw'Omukama anawagala kutuweereza beera wamu nabo balungamye batubinye bisaanidde okubanga mu maaso go. Tubeera gye tufuukire bawanguzi. Tumusa munaku olwaleero otumusaba otukulembere munaku olwaleero n'emirembe. Beera munaffe byonna. Nyakunzira ekibala musokoka gy'oli sokuta mu linnya lyo n'omwana omuyekka ewe Kristo obuwanguzi bwaffe. Amiina. Tweyanza nnyo tweyanzege munnaffe okuva erugazi asooka otumireko bannalugazi munnaffe. Kantumira abeerugazi bonna tetubaagala nnyo temuva ku opukya n'omujagale giwagire
bamanyi ngenda mu maanyi olw'obuweereza. Wow, tuyanzanye mukulu Derek ne babiri ne batumidde nnyo mbaagala nnyo. Kale sebo naffe tulabire aba Central Division mu Lugazeeyo, otulabire ab'e Najjembe n'ab'e Kawolo. Bwatyo bwalabise munnaffe oyo. Naye nange njagala okutumirako ab'Ekiwanga mu Mukono district naye okusinga njagala okutumira omukyala gwe bayita mukyala Beatrice awamu ne mukadde Shem. Abo abantu batulaba nnyo ku Hope Channel bagamba Spire ko batava batuwa obudde. Thank you very much for giving us time and for watching us every now and then. Naffe kye mutugamba nti kino kitwagala akye tujja okubanga naffe tubakolera lwaki tetubalaba otyo. Key thought ya leero. Actually today it is a key thought today ekirowoozeeko omuntu golina oba gwoyita mukwano gwo in your absence asobola okuyimirira n'akudefendinga. Okay. It is a question. Nagamba nti anze lwanga nze kyemanyi ku lwanga ekyo tasobola. Ekyo tasobola. Kale ne waba kikoze yasinzidde ku kino na kino. Does the person you have in your life or you call a friend can he or she stand for you in your absence? Omanye emikwano tulina janjawulo. Eriyo gwo gukuwaayo obuwinti. Omugambye ani? Nedda yoyo naawe tekijjako akabuuza. Era muyita buuza kirala. Buuza kirala teekako butesi full stop. N'eriyo n'oli agamba nga ne bw'aba akimanyi nti wakikoze ne bw'aba yakulabye ng'agamba ku lw'obulungi oba ku lw'omukwano gwe nnina ani Kathy ono sijja kumuwaayo era n'alemerako mu nsonga eyo n'agamba nti Kathy gwe mmanyi tasobola kukola kintu ekyo. Derek oyo gwe mmanyi I don't think he can do such a thing. And for abo abasigadde ku mbeera eyo mwebale nnyo okubeera emikwano ejaddala. So ng'ate naawe abeera ku side eri eyiwayo mukwano gwo buli kaseera munnaye naye tukutumiddeko ensi naawe eri kulaba mwekubirize okubeera emikwano emirungi. Ky'oŋŋambye nga nsobola okukitereka. Osobola okuyimirirawo essiri n'ogamba oyo tasobola kubeera ye. Defend your friends. Stand by them. That is the true friendship that we treasure. Thank you. Na mukwano gwange yaŋŋamba nze ne bwe nkusanga ng'olwana nsooka kulwana nemala n'eryoka nkubuuza nkozi tulwanira ki naye nga nkuyambyeko. Okitegeera ekintu ekyo naye nga olina kweyagala otugamba yawo entanda gy'oyagala naye entanda gye mbadde masibira yeeri ey'ebintu ebyaleeta ensonga tomorrow ebintu kugambye okaddiwa addiru z'obadde olowooza nti ngenda bikola n'otabikola ebiseera ne bikuggwako kubanga nkugambye abantu interest esobola okuggwamu nga tonnaba kikola kyoyagala okukola kati oba nkole ntya oba nkireke olwo otandise okulowooza ate obudde nabwo buziba nebuziba okyali mu later. I will do it later. People grow up oyinza okuba nga bootagetinze be baffe ku myaka gino ogenda okulaba tukuzoga kati ngenda kukola ntya wakyaliyo abajja emabega naye ng'ate tubamanyi bulungi ffe bomanyi tumaze okuvaawo ate abalala bakaddiwa obulamu bugenda bweyongerayo nabwo bukendeera ate leeta yotandika okwejjusa kale singa nakikola luli singa nakitandikako luli. So when you have the chance, please take it on that very moment and you forget about later because you do not know about later or tomorrow. Yes, exactly. Thank you so much, Mr. Ranga, for that good message. Kati ndowooza katutandike Spire bwe tuti olunaku olwaleero. Ndabika y'omuntu zensimye nja kufuba okukulabirira okyondaze mu mukwano nange nno mukino kakubinda ongukume ekirala ddageze ŋŋamba saalonga ekitibwa ekyo kisaana birabo byaffe eby'abaana mukama byatuma tumwebaza olw'ekyo emikisa tuwadde gy'obwingi obufumbo tubukume matabuta. Amazima tugaidi tikinga butikinge ambulera tikinga wambulera chonka ya mani amazima tugaidi ya wobonera ambulera mwana tikinga butikinge
I'm drunk on the bed. You kill me with that fire, yeah. Every time you know retire, yeah. You know the same, you know lie, yeah. If it is death, I'll die, yeah. Make me your number one. Make me your everything, I won't let you down. Ask that we shall we breathe the same. If you say you love me so much, I'll do the same. I feel the fire. Come and take away this fire. I feel the fire. Come and take away this fire. I feel the inside, the fire. It's pressuring me, the fire. I feel the inside, the fire. It's pressuring me, the fire. And I'm in need of love. Yes, I'm in need of love. Mukulikeyo, muka short break kafako ndowooza omwami kiwumuno omulabi walinga yabula katono okugwira keeki ya mukolo gwa mbaga naye bannange wamba nze sinze mbyogedde bwe tuva wano ranga gwoba okunyakunya naye olunaku olwaleero olunaku olwegulo actually abavunaanibwa emisango gya dduyiro ono dduyiro gwe bakola wali owekavule abo bennyini owekavule bakomezeddwawo mu kooti naye ekisinga okwewunyisa bambi Sauda ye madaada addusiddwa mu ddwaliro nga asesema musaayi tabadde bulungi ade n'akamwa obwedda bamuwaliridde ndowooza abantu nga mukaaga yes era katulabe ensonga eno they'll move with her. I think that is enough. For sure. Yes. We can't actually do it. Did you receive the ruling? We didn't initially receive it. We attended. You received the ruling. So he wants me to do what exactly it is. So this case. Kooti erina omukisa okwenaaza engalo ebintu ebimu ebikyamu. Honorable Muhammad Segirinya yafa mu mbeera eno bweti. Kooti negana omutaka kalukaayo ne bamuta ne baddamu ne bamuzaayo ntubagaba naye musajja mu muti ali mu mbeera embi ne bagaana gye byaggwera we yafulumira ng'embeera yasajjuka dda n'abo. Tugamba kooti muyige olw'ebyo byaliwo. Abantu bano bayidi mutwe bakireewo n'abalala batulugunyizibwa ng'abakwata mulabe madaada asisima musaayi ali mu mbeera mbi. Katugamba kooti banna embeera emu n'obuntu abantu mubalaba bali mu mbeera mbi. Yekka 11 be twasobodde kusabira kweyimirirwa olunaku lwaziweddeyo Olivia Lutaya. Tugenze maaso naye okumusabira okweyimirirwa okwo kooti ekulinako obuyinza okusalawo oba nedda. Yatugisaba naye ku Olivia Lutaya ate banne baleme mulekayo mu kkomera kubanga ye abudde ne kooti nti mulwadde. Era ekirungi obutafaana luli kooti eragidde Olivia Lutaya obulwadde bwobwo bulina okufuna omusawo. Ekiragiro kooti kyagaana otuwa luli. Given that it was still there in a number of things that this person is going to apply for again before a magistrate who has jurisdiction. Ebyo nno bye byabadde mu kooti era ndowooza owulidde abantu ab'enjawulo babasabidde bail basobole okubanga beeyimirirwa. Tubasabira ate n'oyo naye eyalwadde abakulu mukomera bakole ekisingako asobole okubanga ate munnaffe oyo ajjanjabibwa bulungi nnyo embeera y'obulamu bwe ate esobole okubanga etereera. Ne bwe kiba kyetaagisa kumutaddeeka nakyo bakikole obulamu bwe abusobole okubanga babuseevinga. Alipota ku Mukenenya eraga nti asinze kwesiga kwegirisiza mu disitulikiti Fort Portal kyotera awamu ne Kalangala abwetyo yazze okulaga nti ebitundu bino akawuka ka Mukenenya kongedde okudduka ku sipiidi. Fort Portal Kalangala newa
awamu ne district ey'Ekyotera n'Ekyotera manyi obulwadde buno bwali buyingira eggwanga bwatandikira nnyo mu district ezaali ziriraanye ennyanja district ez'Emasaka eyo Rakai n'Ekyotera abantu baawo embeera yabatabukako nnyo kuba kwaliko abaali bavanga e Tanzania n'embeera efaanana bw'eti ate n'agenda yeegiriisiza ku district eziri ku nnyanja bawulira district y'e Kalangala eyo bw'ogiwulidde n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo. So kati akatulabe alipoota eno ate era oluvannyuma tujja kulaba abakugu nga boogera ku lunaku lw'obulwadde bwa mukenenya mu nsi yonna olugenda okubanga ate lujaguzibwa eri mu district ey'e Bushenyi mu mwezi ogutandika omwezi ogujja ogwa Desemba naye ng'enteekateeka yonna etandika mu mwezi guno ogwa Siriimu era y'emu ku nsonga lwaki olaba nga tutaddeko obuntu buno obumyufu okutambulira awamu n'abo abalowooza nti Siriimu alina okuggwa mu ggwanga lya Uganda mu mwaka ogwa 2030. Katulabe emboozi eyo. Abasajja bafuna akawuka kano tebanoonya buyambi n'olwekyo bafa nnyo okusinga ate abakazi newankubadde abakazi basinga rate yaabwe eri wagguluko. The bulk of infections are in Eastern and Southern Africa, where Uganda sits. So please come on board and support us in this effort. Abagalana olumu omwabeera n'akawuka omulala nga takalina baneekolera jange abavuzi b'ebimotoka eby'engendo empanvu na abamu ku bamaama ab'embuto. Bobe bakulu nga bongera okwogera ku nteekateeka eyo ey'obulwadde obwa mukenenya obweyongedde okubanga abwegiriisa olunaku luno olw'okulwanyisa obulwadde buno obwa mukenenya lugenda kubanga lutandika ate n'enteekateeka eya symposium egenda okubeera ku university eya science Embarara ng'ejja kutandika ng'ennaku z'omwezi 26 etambulire ennaku 3 sennoolwo ebijaguzo emikulu era nagyo gijja kubeera mu district ey'e Bushenyi nga gigenda kubeerawo ate nga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Desemba. Katwongere ate twenyikize emboozi eno. Ng'eggwanga we tuyimiridde Uganda ekoze n'amaanyi okulwanyisa akawuka k'obulwadde bwa mukenenya. We twogerera kati omuwendo abantu abafuna mukenenya guli ku butundu 4.9 ku 100 okuva ku butundu 18 ku 10 mu myaka giri egy'emabega. Era abantu akakadde kamu mu 50,000 be balina akawuka ka mukenenya mu Uganda. Naye ku abo abakyala be bakyasinga obunene 93,000 era ate abakyala bali 57,000. Era kwabo abantu akakadde kamu mu 30,000 be bali ku ddagala. Bino byonna byanoonyezebwako nga tukolagana n'ekitongole ky'ebyobulamu era biraga okunoonyereza kw'omwaka 2024 twafuna abantu 3,700 abafuna mukenenya okuva ku 9,400 mwaka gwa 2010. Ate n'abo abafa ku bulwadde bwa AIDS bakendeera okutuuka ku 2,000 okuva ku 4,500 mu mwaka 2010. Kikulu okumanya nti
obubonero bwa Mukenenya buli waggulu nnyo, bukyali waggulu nnyo mu basajja okusinga abakyala nga bwe muwulidde, era abasajja be basinga obutamira bulungi eddagala kyekiviirako okufa. Bwa batyo abakulu nga bongera okuttaanya ku mbeera ya Mukenenya nawa eggwanga we lituuse mu kulwanyisa endwadde eyo eyali yeefudde mukoko mu kutwala bannayuganda. Bagambye abasajja temwagala genda kwekebisa Mukenenya, kitegeeza mu musingo mutambuza kakati mwebereremu mugende mukkirize babakebere oba mulwadde ekkirizo jjanja. Ennamba yo giwulidde eyabasinga obungi nti bakyala, anti bakyala naye bambi be babasiiga. Exactly. Bambi kubanga omwami asobola okuva wano nadda wali omuntu omu omukyala yetasobola bataano. Kakati abaddacewa bavuddeyo okulwanyisa obutali bwenkanya mu basibe b'omu ggwanga lino. Simanyi ki kye boogera na ki kye bategeeza, naye basazeewo okuvaayo balage obutali bwenkanya ku basibe abasibwa mu ggwanga lino, era katulabe ensonga ze boogerako. Abasibe abali ebizira mulimu ababbi b'enkoko, mumwe be basanze nga bali jasi batambula butambuzi bategeera kye baliko. Abasibe abaliyo ab'emisango ejja nagomola abasinga obungi tebagizzanga, naddala gino gye tuyise defilement ejja abasinga bonna ogenda okulaba ng'ebivuddemu byamataka oli ne bamuwaayiriza. Kakati ne weesanga nga abasibe abo singa bafuna mangu obuyambi bw'okubuulirirwa oba okuwabulwa nga bakayingira bwe bati ku poliisi nga lironge declaration bwegamba nti omuntu afune okuwabulwa nga tanaba nakola statement, ojja kwesanga nga abasibe bonna tubajjayo tebagenda muki tebafuuka bamujjizo. So for obunaazibwa baffe wala kitukunga abantu ku olwo kwe kujja era embeera ey'obutamanya nti tubawadde omusomo ne tubanyonyola nti baba bakutte ng'otuuse ku poliisi olina eddembe okwogera bwoti nabwoti okusaba bwoti nabwoti, ne baba bakututte ne bakutuusa mu kooti era nawe olina eddembe mu kooti okuyimiriza omukono n'oyogera n'ogamba wadde sirina looya nsobola okwogera kino na kino, oba musango gwe bantaddeko nsobola okwewozaako mu mbeera. Baagala kukomawo mu palamenti, tubale tusaba abantu baffe bababuuze etteeka lyaffe liriwa nga tunaba kuddamu kuwata bwe yaliyo. Abakulu ababadde baliddukanya kuliko omukulu Agon Silas ye member wa palamenti wa Bukuumi, ali wamu ne Honorable Basalirwa ye private ye sekenda, naye ate ne committee yonna eya parliament, legal and parliamentary committee be batudde nalyo meeting wakati waabwe ne ofisi ya Attorney General noyono atambuza etteeka basobole okusalawo baddeyo etteeka liyite. This guys are reading it. Okugaba obuyambi mu mateeka abamu tukitunuliranga ekyokwejalabya, naye ng'ate okugaba obuyambi mu mateeka ddembe lya buntu erisookerwako nga likulaakulanya nga liyamba abantu okubeera nga balivinga mu mirembe nga basobola okukola emirimu nga bamanyi nti ebintu byabwe tebijja kukwatibwako, bwe binaakwatibwako nena gye ngenda okgenda. Ndowooza olabye ensonga ze boogeddeko ku nsonga z'abasibe abalina etteeka erina okuba nga liruŋŋamya ku mbeera eyo, nga n'omukulu Basalirwa y'omu ku abo wamu n'akakiiko ako aka Legal and Parliamentary Affairs Committee abetugamba nti bannange muveeyo ng'etteeka liwedde at least musobole okuba nga mutaasa embeera y'abasibe bambi abali mu makomera. Kakati gavumenti efulumizza ensimbi za PDM endala, ensimbi eziwererako ddala obuwumbi 529. Minisita Matia Kasaija yarabudde abeeswanta okubanga ate bazizanyirako oba okuzikuluppanya. Yagambye nti kakati gavumenti etuukiriza ekisuubizo kyayo nti sako zonna mu ggwanga ezibadde ziyayaana olw'okufuna ensimbi bongere okubanga ate abawa abantu abalala. Wetwogerera olunaku olwaleero ndowooza we bunaazibiranga ezisinga azimaze okubanga zituuka ku akawunti za sako ez'enjawulo mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Katulabe Matia Kasaija Minister ku nsonga eyo. This financial year 25-26 the NRM government allocated shillings 1.097 trillion
in new capital and facilitation to keep PDM growing. I encourage to say, invest, repair, and build their circles and foster strong parish economy. Now pleased to announce that government is today releasing 529 billion as the first tranche for this financial year. No beneficiary should be charged any fee to access their PDM loan. Zero charges. 2. Police RDCs, DSOs, and accounting officers must take firm action against any fraudsters or extortionists. Tetuli mu bya bufuzi twogera byankulaakulana n'okufuna ssente. Tugezaako kuteekateeka omwaka ogujja ogw'ebyensimbi ogujja enkola eno ebenga etandika okufa ku miruka egirimu abantu abangi naye ate waliwo n'emiruka abantu abaggwayo so ba mirundi ebiri. Abwe batu abakulu nga bannyonnyola ku nsimbi eyo eya PDM. Jukira nti ensimbi ezo kabeera akakadde kamukamu akebawa buli muntu okubanga ate agenda maaso n'okwekulakulanya eri bannaffe abo abakola obubizinensi obutonotono. Gavumenti yajja n'enkola eno ng'egamba nti kumpi buli muluka buli mwaka gwali gwa kubanga gufuna obukadde bw'ensimbi 100 abantu basobole okubanga bagenda maaso n'okwekulakulanya. Mmwe abalina emidaala egy'enjawulo okuli egya chapati okuli mama bana abakola obutonotono nga mmwe yali target enkulu songa ate ne PDM mube ebisolo n'abalimi nayo ate jeri. Okay, kakati ensonga z'ettaka Kanungu nazo zitabuse era zireetedde RDC okuziyingiramu alabe ogubadde ettaka tuba since this last week ebintu by'ettaka bikutte wansi ne waggulu. I don't know why naye katulabe RDC kyeyayogedde ku nsonga zino. But also about those allegations. And it has come out clearly from the members of the community, their local leadership, that the family that is whirling those allegations all over was duly compensated by government of Uganda upon their consent and through a due process. The evaluation report was approved by the CGV, Chief Government Valuer, and we were given permission to come and disclose the compensation values to the project affected persons. We came, we disclosed all the compensation values to all the project affected persons that were there, and that family didn't come. I was terribly harassed, I was tortured, I was abused, and I was forced to sign an agreement, a very scandalous agreement. Nkoze buli kimu kyonna ekisoboka ne ntwala complaints zange mu office zonna ezisingayo mu Uganda okuva ewa IGP okugenda wa DPP okuva ku LC1 buli muntu yenna mugenzeeko naye sifunye buyambi, sifunye bwenkanya n'akatono. Ndowooza owulidde ensonga eyo era ensonga eno egenda to all people who are concerned. Omuntu wajja n'aleeta complaint, yes, abavunaanyizibwa ku by'ettaka. Omuntu wajja n'aleeta complaint ate ng'ayise mu makubo amatuufu. Mumukoleko bambi. Bamuwe obudde. Obudde. Do not act when it is too late. Act when it is still early. Kuba ensonga zino ez'ettaka ziviirako n'abantu okufa. So please take action. Omuntu wajja na complaining. Yes. Okay. Ate bwe tuvaako awo olunaku lw'abasajja mu nsi yonna leero era Katikkiro alabudde ku nsonga ezireetera abasajja okwetta munnange ensangi zino. Abasajja betta. Era olunaku olw'eggulo nalabika Katikkiro wa Buganda yabitaddemu engato n'ayogekera Bank of Uganda. Wali nawe wabaddewo okutegeera era n'okubanga boogera ku lunaku olufaanana olunaku lwaleero. Happy Men is Day to all men in the world.
Happy Men's Day to my father, to my brothers, to Ranga Derek, to all the men here at Hope Channel. Happy Men's Day. Kale katulabe mukulu kati wekitiibwa Katikkiro wa Buganda ng'ayogera ku nsonga y'abasajja ate abeeyongedde ensangi zino okubanga bejja mu bulamu bw'ensi eno. Particularly suicide disproportionately impact men world over and locally. The statistics are sobering. The silence is deafening. The cost to families, communities, and this institution are just not right and not reasonable. This is why International Men's Day 2025 adopted Zero Male Suicide as its theme. This is about talent retention, organizational resilience, and human dignity. When a colleague suffers in silence, we all suffer. When we lose potential to preventable tragedy, the entire institution loses. Abantu bangi balowooza nti obulwadde bwa mutwe eddogo oba abo abeetuga nti amakaago baakolimirwa, naye abakugu batulaze nti bwe bulwadde era busobola okujjanjabibwa. Bwetyo tulina okutegeera embeera zino ne tubawagira ne tubayamba okubivuunuka. Fostering supportive communities by encouraging open discussions about mental health among men in cultural, religious and professional circles. Abantu bebanyumya nabo ensonga zino mikwano gyabwe bebeesiga beemanyiize okubaako omuntu gwe babuulira ekizibu ng'owulira ebintu tebijja bulungi, olaba takyagala kubeera mu bantu, omuntu takyakolagana na banne. Bwatyo Katikkiro ng'annyonnyola ku nsonga y'abasajja nti mutuwe obudde abolaba siriiko bulungi try to ask one atogamba muleke bwatyo waafaanana abasajja temwagala kwogera nsonga zammwe. Sometimes we fear to disclose because we feel we are strong people and we can take in everything, but sometimes we break down too. Bamulaba mufa temwagala kwogera nsonga zammwe. You should learn how to share your issues with other people. Share it with your wife or share it with any other friend. You can share with your mom, you can share with your sister. Omuntu yekina gw'olyanga gw'oli comfortable naye omunyumizeeko. Abasajja muwulidde kaakati okunoonyereza kw'ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga kiyubose kiraze nti bannayuganda abasinga bangi nnyo tebamanyi ddembe lyabwe ery'obuntu, which is true. Eddembe lyaffe tetulimanyi. Kaakati katulabe yubosi ngetunyonnyola ku ddembe lyaffe ery'obuntu. Twakola okunoonyereza kuno twakutandika mu mwaka oguwedde ne tumaliriza omwaka guno. Okunoonyereza kuno twagenda mu maka agawerako, twatalaga ebitundu by'eggwanga byonna, districts zonna twaliyo. Okusinga twatunuulira mu lufuutifuuti ebintu ebikwatagana ne governance, peace and security mu ggwanga lino. Tukizudde nti abantu twagenda ne tubabuuza emikutu gye bayitamu okufuna obwenkanya bwe baba bafunye ekizibu, trust and justice systems. Ne tukizuula nti abantu wakati wa 5 n'omukaaga kwabo abaweza emyaka 18 be baali bafunyeemu okulaba nti nno bakkiririzaamu mu systems ezo gavumenti ze yateekawo. Twali nabo nga tutandika nga tu developinga questionnaires zino, ebibuuzo bwe twali tubitegeka tukolera wamu, ate nabo ne tubabuuza biki bye mwagala twongeremu. Sigamba nti nsuubira ebintu bino babimanyi era ebintu ebyalimu bo bwennyini be basinganga n'okussaako essira. I've also noted a decline in public service trust, and the LC3, the mayors also need to improve. 14% had at least one contact with a public official who needed a bribe. Is against the efforts of President. This is an eye-opener to all of us. As you know, sometimes it is some of the elites who also probe these public officials by offering them bribes.
ndowooza olabye yubos ng'eyogera ku ddembe ly'Abannayuganda. Ensonga abamu bagimanyi abalala tebagimanyiiko, so kyetaagisa okugenda mu maaso n'okutegeeza abantu nti munnange wano embeera ekuwa kino ky'olina okuzzaako olukuno okole bw'oti n'ebifaananako bwe bityo. Naye abantu ndowooza beetaaga sensitization lwakuba abamu tebaagala na kubiwuliriza. Bwe bawulira nti gavumenti yatadde wali olukungaana yagala kwogerako nammwe abamu balowooza bya bufuzi buli kaseera. Ne bategeeza abalala. Kale katugende n'ekyo ky'ogambye kati nno we tutandika ne munna NRM Yoweri Kaguta Museveni ono nno akyali mu kubanga awenja akalulu mu bitundu eby'obusoga. Olunaku olw'eggulo yasinzidde Buyende wali abwatu n'abakubiriza nti nno bannaffe gwe muli we musanga ekikofiira ne baasi mutiikinge butiikinzi ensonga yo weri mugiraba bulungi nnyo. Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze w'eggwanga aliko kakati ate era nga yeegwanyiza okubanga addamu okulembera eggwanga lino mu bitundu eby'obusoga. Katumulabe. Ali muni challenge eyabasawo nti abasawo betulina tibatumala ate era twenda kusaba ni Buyende yone gaitibwa ku district da Uganda ediri neirwaliro tetuyeta district hospital. Tukoze enguudo tuli kugayigawaza Abannayuganda n'abasoga kale tulina okuuma ebyobugayiga bya ekituwangazizza mu power okutuuka essaawa eno disipulini yaffe gye twava nayo mu nsiko. Disipulini eyo tusaana tugende nayo mu maaso awatali kuliiso ku muntu yenna. We are a party, a movement of doers and of determined people. And because of that, n'olw'ensonga eyo, in the last 40 years, we have been able to put 7 matofali wadde waliwo ebitanakolebwa naye byetukozeeko nabyo bisanyusa. And the plan is clear. We want a government primary school per parish. Mbasaba akalulu mukawe movement mubeerega mulaba baasi we mutiikinga okuva ku chairman okukka wansi bonna bakute fulaga yaffe mubawe tiiki babeerega bayitawo layini yaffe eterere bulungi. That when the voting day comes, every Ugandan of voting age must go out and vote for the president of NRM, President Yoweri Museveni, and leaders of NRM. I am here to ask you to vote for the NRM, vote for the old man with the heart. mulonde muzeeyo ow'ekikofiira, omusaadha omukaire ow'ekikofiira, odaada waife omukaire ow'ekikofiira. Bwatyo jjajja omukulembeze w'eggwanga erya Uganda omusaadha omukaire ow'ekikofiira ng'asaba abantu b'e Busoga obutamwerabira ku lunaku olundi olw'okubanga bakuba akalulu basobole okubanga ate ye gwe batiikinga olwo n'eggwanga alisobole okugenda mu maaso nga baprotectinga gains ezo ezituukiddwako so far 40 years in power. Okay, kati ate ye munanno Kyagulanyi Robert Sentamu atalaze ebitundu bya Madi Okolo wabula yafunye okusoomoozebwa mu byensula. Byensula byamutabuseeko. Kalike yasuzeeko balidde endya yokka gye neewunyisa ddala magic yomanyi aveeyo engulungulu eyo. Kati yayiyiza mangu engeri gyali mu kitundu kyabwe n'agoyawo akawunga awo ne bafuna ne ku bwennyanja obwennyanja nabulabye ne ngamba banaye president akoze atya. Naye kyabadde walira anyway katulabe omwami Kyagulanyi Sentamu. Naye kati olaba eno erooje esinga obulungi wano Madi Okolo naye temulina masanyalaze. Luno lwetuze eno loogi simanyi ya ssente meka eyinza okuba nga eyinza n'okubeera nga yakyesa oba kyebi oba mutwalo. Naye tuli attawa tegedde wakadde lyatuuliwo
Your Excellency, in the month of November. People power! Our power! Our which comes from India at 2 million is no longer sold at 10 million and above. We are going to a new Uganda where all DPCs no longer come from one tribe. We are going to a new Uganda where everybody, no matter your tribe or religion, we are going to be equal. Women are dying in hospitals giving birth. In Uganda, every day 20 women die giving birth. 20. But I have news for you today. All of that is over. And the days of bad roads and bad hospitals are over. Olabye omwami Kyagulanyi Ssentamu wotali gye yasuzemu yogirabye ate nno ng'ayinza okuba nga yasuzemu executive erabika yo executive ayo mu district ye Emadi okolumanyi yabadde alina okubayo campaign olunaku before ane yagenza otuuka mu kitundu ekyo obudde nga buzibidde ddala ate nga amateeka gabagamba anti mulina kubanga mukoma ssaawa bweziti okubanga mukuba campaign yenno omukulu Nathan James Nandala Mafabi ali mu bitundu yabadde bitundu ebye apaki eyo ajayogedde n'abantu beyo abeyagambye nti mwe mwali balimi ba kotoni ate nga muli balunzi bante n'agamba nti yasomako n'abamu ku bayizi abali ku ssomero emweri eyo gye yasomera ku Busoga College ng'abaana balina ensimbi nga bava mu bitundu by'eggwanga ebyo era n'agamba nti nno abaalina ne lira spinning mill naye abagiggala ddadda ekyabaletera okubanga bafirwa n'abagamba nti ye agenda kubanga atereza ebitundu byabwe ebyo era nga ye agamba anti Milton Obote awe yalondebwa ku bukulembeze abw'ekitundu ekyo yali agezezzaako kubanga akiyitimusa naye gavumenti eno bwe yajja mu buyinza yabateeka wansi ddala era bw'atyo n'ategeeza nti singa famire akakadde kamu ze ziri mu Lango Sub-Region Karamoja awamu ne Teso agenda kubanga nga beetaaga nga balina olwo ente obukadde 5 kakati lwaki abantu abo tebakyayina nte mu ggwanga mu kiseera kino bw'atyo n'abategeeza nti agenda kubanga akola ku mbeera zaabwe ez'okubanga abatereeza abave akuby'okubanga ate beesiba ku mwami Museveni abataddeko embeera eyo okutuuka mu kiseera kino bw'atyo n'abategeeza nti byonna byazaasuubiza bitundu by'eggwanga ebirala eby'okubanga agenda kutereeza ebyenjigiriza eby'amasomero obwegassi kwafiira omanyi omusajja oyo Nathan James Nandala Mafabi musajja munnabyanfuna era abyesibyeko nnyo okulaba ng'abantu abongera okubanga bafuna kye bassa mu nsawo n'abasuubiza nti ebyabagibwako bijja kubanga bwe bityo bijja kubanga bibaddizibwa bulungi nnyo nga bwazze asuubiza bitundu ebirala ku nteekateeka ez'abakadde okubanga abongeza ensimbi awamu n'abantu abatalinaako bye bakola okubanga babateerawo ku nsimbi azibajja okubanga batandikirako oba oliawo ebyo byonna Nathan James Nandala Mafabi yayongedde okubanga ate abibategeeza n'abagamba nti ku ye kwe baba tebava abajja kubanga ate abafuna embeera ey'okwesiima katumulabe naye ng'ali mu kitundu ekyeyo.
bwatyo Nathan James Nandala Mafabi nga naye agenda maaso n'okubanga awenja akalulu n'abalala bakyagenda maaso n'okubanga bawenja obululu newankubadde bo enkuŋŋaana zaabwe zibeera ntono nga candidate Mugisha Muntu akyagendedde ddala maaso n'okubanga ayongera okutambula nga atuuka muntu ku muntu asobole okubanga abategeeza emessage ye abalondemu kye balonda olwo nno basobole okubanga bamwesiga okubanga atwala eggwanga lino naye mu maaso. Yes, kakati ate ye Munnayuganda Chelegant Rebecca awangulidde Uganda omudali gwa zaabu mu misinde gya meters omutwalo gumu wali Saudi Arabia mu Islamic Games. Ojjukira nga twabagamba mwana muwala oyo Cherengate ali afubutuka emisinde era ndooza yawangudde mutwalo gumu bw'atyo mufubutusi wa misinde eggwanga lya Uganda lyongedde okubanga likola obulungi era nalyogeddeko olunaku olw'eggulo nti wali mu Solidarity Games twongedde okubanga tukola bulungi nnyo era nga ne Munnayuganda omulala yabadde atuuse ku final mu misinde 1,500 akatulabe munnaffe oyo eyeeriisizza enkuuli wansi eyo mu ggwanga erya Saudi Arabia. Very happy for being number one, and my message is I want to congratulate my partners whom we are training together. Without them, I will not be number one. So I'm happy for this gold medal. Olwaleero olw'eggulo tugenda kusuubira tuyinza okufuna emidalo gyaffe egiddako. Tulina abaana abalenzi babiri bagenda kubeera ku mita 10,000 meters. Abel Chebet ne Cherop Samuel Silva bagenda kubeera ku 10,000. Mu 10,000 eyo tulina hope y'amaanyi. Oyo nno ye mwana muwala ndowooza omulabye yeebale nnyo yeebalire ddala. Waliwo omulala omulenzi oyo yayiseewo abamuyita amannya geeyo amazibuzibu Duragati. Duragati kati omwami ayogedde ku Cheropu n'abalala abwe batyo abakyakutte fulaga ya Uganda okwongera okubanga abagenda mu maaso. Temuliimu ffe Abaganda. Nakayi munnanga adduka twalinako ne Kamoga abaana nga tebafumuka misinde woowe naye ate naawe wansi waŋŋamba nti era yenna eyakolako obuzibu obwo yeetaaga kubanga anoonyerezebwako. Ndabanga sikyasobola misinde naye tweyanzege okubeera nga mubeerako nga mutulaba ku Hope Channel naddala nga mulaba show ya Spire. Naye tubakubiriza si yoka gye mulina okulaba mubeereko okuva ku makya paka lwe tetuggalawo tetuggala nawo from today to tomorrow to every time. Yes, nga mubeera mutulaba naye olunaku olwaleero nga tetunagenda mu short break tugenda kwogera ku topic ya tusobola tutya okulwanyisa okusaasaanya akawuka kano akamukenenya okubanga kaweddeyo 2030 naye simanyi kumpi nnyo naye kisoboka. There is nothing impossible in this world. As God is with us, we can make things look better. Yes, kakati tubeebaza okubanga mugoberedde gano getusookeddemu amawulire okwetolola eggwanga lyaffe erya Uganda aye tugenda kubanga tubatuusaako ate amalala nga tugenda kubanga tugajja mu mpapula z'amawulire. Temuvaawo akatufunemu ka short break and we come back. Behind every fence, every closed door, and every barrier, there is a human story. And beyond the wire mesh, there is hope. Hope brings support to places often overlooked, places where stigma dwells, but healing can begin. Our mission is provide emotional support and offer pathways to restoration, because everyone, no matter their past and their pain, deserves hope for the future. When the world seems to have forgotten them, let's show up,
support them and help them start over. Hope Beyond the Wire Mesh is more than an initiative. It's a promise to show up, reach out and walk alongside anyone ready to heal. There's life beyond the pain. There is hope beyond the wire mesh. If you or someone you know is struggling, you're not alone. Let us be the bridge of hope, healing and a healthier future. This December 20th, join us at Butabika Mental Hospital as we bring help and hope to those directly forgotten behind the wire mesh with the support they need. Oh yes, you can partner with us at Hope Channel Uganda and contribute graciously towards this great humanitarian cause with everything that God has blessed you with, from personal use items to foodstuff. And as the word of God says, each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Munteekateeka y'okuzimbira Mukama watukuvu, ekkanisa y'Abadvent ya Nansana Town Church NTC etaddewo olunaku olw'okusonderako ensimbi oba fundraising okusereka yeekaalu eno. Tuli mu nteekateeka gagadde ey'okulaba nga tuzimbira Mukama awatukuvu. Ensimbi ezitaagisibwa ziwera obukadde bw'ensimbi za Uganda 7 okussaako akasolya n'okusereka obulungi. Olunaku mulindwa lwakubawo ku Sande nga 23 Novemba 2025 awo wennyini ku kkanisa ya Nansana Town Church. Kati wano wetutuuse wazibu kubanga bw'oteekako akasolya olunakimaliza lumu obukadde 7 okulaba ng'ekyo tukiggala. Munnange nno oyitibwa okubeerawo ku lunaku olwo nga 23 Novemba 2025 weetabe mu mukisa gw'okuwaayo nga tuzimba ekkanisa. Alina ekyokuwaayo oba ensonga yonna endala kozesa essimu y'omusumba Hakiza James wa Nansana District noti 773 98 73 noti 9 eya musumba Tumwesigye Joshua wa Nansana Town Church noti 774 91 67 9 oba omukadde asooka wa NTC Ivan Ibert Kiwalabye ku noti 7 noti 1 noti 69 jangu weetabe mu kuzimba n'okusereka ekkanisa eno okutuuka ku ndabika ey'omutindo. Mukisaakadde mujje mutwegatteko tuzimbire Mukama ekifo ekitukuvu. NTC My Church. Okay, tubakulisaayo mu ka break ako ketuvaamu butereevu nnyo tuba tukomyewo n'ebifa mu mpapula z'amawulire nago musobole okubanga ate era mugategeerera ddala bulungi, musobole okufuna ekinyegenyege oba oliawo ekigula ku mpapula musobole okubanga ate mutegeera ensonga eziba zitudde mu mawulire. Naye nga tetunaba kweyongerayo, njagala okulisaayo mwenna abawerekeddeko omusumba Orono Tabu musajja wattu bwe yabadde nga aziika taata we, abasumba ababaddeyo ba youth directors mwena okuva mu fields ne conference n'ebitundu ebirala byonna eby'eggwanga. Mukulikireyo nnyo nnyini ddala, mwebale kuwerekerako munnaffe oyo, mwebalire nnyo nnyini ddala okubanga mwamwerekeddeko ate ne taata eyamugenzeeko, Mukama ayongere okubanga agumya musumba ate alindirire balizisinkana ku nnyanja ey'endabirwamu. Nzize n'olupapula luno olwa Daily Monitor alwengenda okubanga ntandika nalwo wano ate monange ajja kujja atuwe bukedde nange nadda ate era nemaliriza ne The New Vision mu lupapula luno olwa The Daily Monitor batugambye wano government report finds low trust in public services. Why? No confidence. The new robust report on national governance, peace and security shows overall decline of citizens' public trust in the services, but with significant trust rising in public hospitals and clinics, while the work of parliament and the courts of justice indicate only a minimal rise in the public confidence. Now, living beyond means government spending override the revenue and police exhume Nalia Swin's body from Kayunga Cemetery. Now, Obeid Lutare's family speaks on life without him and why Uganda may not win the HIV/AIDS
its war by 2030. Like the topic that we have today, that we go and discuss on what can we do as Ugandans to see that we champion the fight, to see that by 2030 we get rid of this deadly HIV. Now, when I continue inside this paper, now government disburses 259 billions for PDM, like we've told you before in the bulletin that we had. Okay, and they've talked about again the public, how the public has lost trust in government. No supporters collapses in court during bail hearing. We've seen Madada. Now planners board not here to grab people's land. That is according to the ministry. This is the first board established under the Physical Planners Act passed in 2023. That is from the Ministry of Lands, Housing and Urban Development, which reassured Ugandans that the new board, inaugurated Physical Planners Board, will not take over private land, but will instead guide and regulate how land is planned, used and developed across the country. Wusoga farmers reject Sugar Council representative. You will have to read and know why they have done so. Now, when we continue, Chigezi region locals want Museveni to fulfill pledges because they have already prolonged. Museveni urges Ugandan to shun politics for farming. Okay, then who will lead them in the future? Muntu to empower farmers nationwide and applaud as investors clear forest reserve in Mukono. Western residents ask Mafabi to promote small-scale businesses so that they can also be a part of the development of this country. Road narrowing for Ruto over controversial cybercrime law. The Kenya National Commission on Human Rights has termed the new law as legally defective and an effort to freedom of expression and the right to privacy. What does Trump want with the boat strike campaign? Everyone is asking. Then Chagulanyi promises to build hospitals, good roads and good other stuff. The new presidential candidate described the persistent poverty, poor roads and the state of health facilities and the schools, which he said are in terrible conditions in all the areas that he was visiting. Now, social media can cause stress in real life. Yes, here you will have to read and understand how social media is no longer just a communication. It is a battlefield of emotions, fear and society pressures. Time spent on social media shapes people's perceptions and influences emotions and fuels anxieties. Okay, I think I am done with the Daily Monitor. Now you will have to give us what is in Bukedde. Bukedde Putin yayingiddewo atase musajja we ku America amwadde minzayiri enkambwe era Trump asazeewo ku lutalo naye bannaye ng'omusajja Trump ono bukyaya akajja ku bufuzi leero beeronderayo ono kakati Museveni byasuubiza ab'ebuyende nabyo ojja kubisomako waneeno mu mawulire ga Bukedde obirabe weeyongere okubimanya. Ate Sauda Madada ye aleeteddwa mu kkooti ng'ali bubi, ndowooza twamubadezeekaawo. Bwetugambe wano enseenene zisannyalaza entambula okumala essaawa nnamba mu Kampala, enseenene grasshoppers. Kakati abafuna omusaala bagibwako omusolo gwa bitundu bimeka? Buuza Commission ekyo kibuuzo era ojja kusoma wano mu Bukedde olabe Kyagulanyi bamwaniriza mu style ezombo gye yabadde ab'eggomba ate bo abaasengulwa ku ttaka babagumiza abeesimbyewo ku lwabwe nabo bafumbidde ndowooza bagamba beetegefu okulaba nga basuula aba NRM awamu n'abanoopu. Ate abaagala ekyamasaka City abalaze bye banaakolera abalonzi. Ebyo nno byonna bisuubizo by'abantu abeesimbyewo. Wano batugamba mu yiya ssente engeri kampuni ya Ntake gyezze ekula okutuuka okuzaala endala. Era osobola okugenda n'osoma Ntake oyo akubuulire bulungi butya bwakoze okulaba nga atuuka kukula eryo lyonna lyaliko. Bukedde ndowooza bwatyo bwagenza olunaku olwaleero ate ka tugende mu the new vision. Okay, the new vision also has started with the disbursement of the 529 billions for PDM circles in the country. Total disbursements reach now 3.2 trillions country-wide. That is the money that has been distributed to different circles in the different parts of the country. Now, Museveni in Buyende, they have talked about MP's push to win hearts
and the votes in the 2026 elections now. And Ntake, managing director, to share valuable tips for business success. On page 2, here he is with his wife. 2025 to revive entrepreneurship spirit, as Ntake is going to be part of that. Busite Mastom semi-finals after defeating Esabat University in the university quiz. Where is your presidential candidate? Candidate Museveni is going to be in Mayuge and Namayingo. This week's Napak and Moroto, Robert Kasibante is there. Mubarak Munyagwa is just here in Mukono, so be there waiting as Robert Sentamo Kyagulanyi returns to Arua, where he faced quite a lot of difficulties when he went there for a by-election of now the former MP of the area, Kasiano Wadriserere and Ngora. That is where candidate Gregory Muntu Oyera is going to be, and Nandra Mafabi Aleptong and Amorata. Yosefu Mabirizi is in Pakuachi, and Nebi as Frank Borira is going to be in Borisa district, canvassing for votes in the area. Now, when we continue here, digital innovation, printing, packaging, innovations to drive a vision growth. That is according to the CEO. The print media across the continent has experienced a decline, but he has cited a few things that he's going to stand on to make sure that the company continues to prosper. Politics for not for select few. That is according to Kyagulanyi. Political divisions among the two camps were on display. Kadag among rivalry plays out before Museveni. Now I'm seeing Kadaga, Echodu, Moses Chigongo, and Anita among. Then Mukulu's co-accused was pinned for murder. Wow. Okay. We continue to hear about Jamil Mukulu, Musajja Oyo Omuyekera. Tributes flood in for former UCDA chief who died. Liamolemier died yesterday morning, and Frank Tumwebaze had to announce him. Liamolemier is the former head of the Uganda Coffee Development Authority, which is defunct now. Back to the Ministry of Agriculture. Now, when we continue in here, voters in Namayingo and Maige worry over land conflicts. Yes, the president is going to be in that area. Please make sure that you address him with that issue, and he will find ways of helping you. But you'll have to read in the New Vision to find out what the people in that area have cited out as what they want government to help them in. Now, when we go new NRM in fighting in Maogola, Jet Tumwebaze with supporters has launched his campaign in Lutunku village, Lugusuru sub-county. This one is vying with Aine Sodo Kaguta. Withdraw your support from NRM. That is according to Jimmy Akena. Now, Kamwenge residents demand better roads as two horses race in Olgo North. Aspirants are now in Bulamboli. Oh, wow. That is quite good. Nangoli, when independence shake NRM stronghold, I'm seeing here in Bunyangabo, Asaba and Kalenzi, all of them are vying in that area. Stop treating us as NRM's enemies. Independents say now NRM leaders reconcile in Butebo. Okay, and that is what Hachigongo is moving in the country, preaching. Beneficiaries speak out on the 2-month injectable HIV prevention drug. Okay, we will have to talk about that when we reach on into our topical discussion that we're going to be having today on how Uganda will have to fight HIV to see that by 2030 we are done with that problem. New phase is set to expand interventions to 30 to 55 this week's shillings. 2.5 government program boost Bunyanga and Doroko. DPP drops charges in ex-Nagrek bosses. 1.3 billion semen case as Japanese company partners with KCCA on waste water treatment. The system uses physical and advances biological processes to purify toilets, bathrooms, and kitchen waste water for reuse. Okay, I think wenkomye mu lupapula luno njagala okugamba nti Tanzania mukyala Samia Suluhu yalonze muwala we n'alonda ne
ne mwami muwala we bonna mu cabinet n'aba obwa minister songa ate ne mutabani wa Jakaya Kikwete naye abwatyo yamuwadde ogufo mu government ye empya jali mu kubanga atekateeka okubanga etwala eggwanga lya Tanzania mu maaso. Toyanza nnyo toyanzege kakati tugenda kubanga ndoza tugendako mu kachaayi bwe tumala okubanga tukanywa tugenda kubanga tukomawo atogere ku nteekateeka eriwo ey'olutalo olw'okulwanyisa obulwadde obwa mukenenya bwe twagala okulabanga eggwanga lya Uganda ko n'ensi yonna at least obulwadde obwo by 2030 bubeera buweddewo mu ggwanga nga tekyali akwatibwa abalina nga bagenda mu maaso n'okubanga bamira eddagala naye nga abo ate abapya bagenze ku 0 rate mu kubanga ate bafuna obulwadde obwo siwe waawo mama. Yes, era before nga tetunagenda mu ka break temwerabiranga 23 November tulina okusereka ennyumba ya Mukama eya Nasana Town Church ngene kulembeddwamu omukadde Elbert Chiwalabye n'omusumba Akiza James. Do not forget to give in the smallest that you have okujja okulabanga ekkanisa ya Mukama ekola ki ekolebwako ebasereke nabo ate basinzize mu kifo kya Mukama ekirabako bulungi ate era tewerabira 20th December beyond the wire mesh wali ebutabika bwe tugenda okubeera akatono konna kolina you can give in ate netulanga omulimu gwa Mukama tugutambuza okugenda maaso katugende tunyweko kachai ate tumale tukomewo. Welcome back. We are again back to discuss Uganda is supposed to end HIV by 2030. That is the topical discussion that we have in here today. We're going to be looking at how we have to play our part in making sure that at least by 2030 we do not register any new infections in Uganda. The goal is to end HIV totally. That means that it does not mean that we're not going to have people living with HIV. No, we're going to be having that. But we are looking at ending new infections, ending stigma, and any other AIDS-related deaths in the country. Looking at three things. That is what was cited out of the context of ending HIV by 2030. No more HIV-related deaths, no more new infections, and the stigma should stop pinpointing at people that one is dead walking. Okay, that is what we bring you today in the discussion. Mama ensonga ndoza wajitegedde bulungi. Najitegedde bulungi naye nayagala okuteesa osobola okuba ku 0759882003 otubuulire butya munaye bwe tugenda okusawula okulaba nga tulwanyisa akawuka ka mukenenya kano okubeera nga tekasaasaana. Ekyo nakyo kikulu nga tekasaasaana. Abakayina babeere nako kakome kwabo. Si kyekyo kakome kwabo kaleme kubeera nga kasaasaana. Naye era kiki kye tuyinza okukola okulaba nga akawuka kano tekagira kati. Aboterevu okusinziira ku lupapula lwa Daily Monitor luno lwabadde lugamba nti Uganda eyinza okusubwa okutuuka ku kiruubirirwa ekyo eky'emyaka egyo 2030 okubanga akalwadde kano akamukenenya akamaze okubanga kakubwa ekigo. Okusinziira ku bakulu abitwabadde nabo wali ku media center olunaku olw'eggulo mwabadde n'omukyala Kano Dr. Ruth Senyonyi oyo chairperson wa Uganda AIDS Commission Board nga bannyonnyola ku ngeri eggwanga jerigendo okubanga likwatamu ensonga eno olutalo luno engeri gye tugenda okubanga tululwanamu obuvunanyizibwa bwaffe erife Uganda kiki tulina okubanga tukola abasajja abakyala kubanga kyagenza okubanga kizulibwa nti abasajja ffe tusaasanya akawuka kano okusinga abakyala era nga bw'okyogedde wali emabegako otandikidde nga kigambibwa nti newankubadde nga namba y'abakyala yesinga okubeera ey'amaanyi waggulu naye abasajja ate tufeeyo. Kyova olaba nti n'omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'emisinde omulundi guno gwali nti abasajja nga tufaayo nnyo
okulaba nga tutaasa bamaama oba abakyala okubanga bafa endwadde ya mukenenya eno oluvannyuma lw'okulaba nga nti ffe twenyigira obutereevu mu nteekateeka eno. Olowooza kiki ekiyinza okubanga kikolebwa tusale magezi kiffe bannayuganda okulaba nga tuyambako gavumenti okulaba nga etuukiriza obweyamo bwe yateekawo nti by 2030 Uganda tejja kuddamu kubeeramu bulwadde bwa mukenenya? Ekisooka kisoboka? Okusoboka kiyinza obutasoboka. Lwaki olowooza nti ekisoboka? Kiyinza obutasoboka. Lwaki olowooza? Ekisooka kya byonna, we are different people. Nti nze nja kwagala okugenda okwekebeza ndabe how I am standing with my health. Ate omuntu omulala akole ki? Agaane. My spouse asobola okubeera nga atambula eno n'eri gye simanyi oba kale tugambe nze nange nga najje ntambula eno n'eni. How would you know nti ngenda kuscoopingayo obulwadde obwo ate mbuleetebwa wano ewa spouse wange omulala? Omunnayuganda asobola okumala emyaka n'emyaka nga tetalinyangako mulwadde okulaba nti yeekebeza siriimu nga mulimu n'abamu nga ne bw'okimugamba bugambi oba omuvumya emirundi 10. To a certain point, you can even date someone. Nomugambo manyi, let's go and do a check-up. Echo ni chikuchayo. Olokubanga omugambe mugende. Olokubanga omugambe, let's go for a check-up. Wow. Oba niye buza paka. Agamba jojuzi. Kati atenga na usigalo chagenda yo kwegatta. Of course. Abantu, yeah, people do that. Ate kisinga okwewuunyisa recklessness gye tuyina ya waggulu nnyo nti omunnayuganda osanga omuntu leero enkya. Sinancha that very day nenga tomanyi status ye butya bweyimiridde tumanyi otambulira ku ngeri yakanagweramu eyo. Mukama yamanyi, Mukama anayamba. Mukama anayamba paka di. Omusajja omusawo oli Dr. Musoba yatuketegeezezza nti mu ggwanga lya Uganda tulina abalwadde ba mukenenya abawera ddala abasoba mu kakadde akamu n'ekitundu era nga omwaka gwa 2024 abannayuganda emitwalo 307 be bakwatibwa obulwadde bwa mukenenya. Emitwalo 307. Kakati we tubanga mu by 2024 abo be bakwatibwa obulwadde. What is your prediction, Ian, 6 years later from 2024, 6 years later to the year 2030, embeera enafaanana etya? Kinaasoboka okutuuka ku zero? Ku zero kiyinza obutasoboka. Kubanga kakati ebikoleddwawo waliwo enteekateeka ez'enjawulo nti kakati waliwo eddagala, waliwo empiso gye bayita si vaccine ndi bagikuba obulwadde buno buleme kukwata lubeerera. Bategeeza nti empisa eno ya myezi 6 oba ogyekuba buli luvannyuma lwa myezi 6 naye ate era bw'oba ogyekubye tewejjajamya kugenda bugenzo tyaze kakati namazo siba ekijinji kayingiri nakasibe kapya buli ayitawo ng'oyitawo buli ayitawo ng'oyitawo nedda embeera si bwetyo. Kakati empisa yo bwebezze olowooza ate nza kubanga etaasaako ku bantu bano? Okutaasa ejja kusobola, but the question is it affordable? Nayinza okuba si ya bbeeyi akubanga esobola okubanga etandika. Omanyi ebintu ebimu biba byakajja nga bipya abantu babitya kubanga bibaako side effect. Nga bw'owulira nti obulwadde bwe buba bukutte osobola okumira eddagala mangu singa buba tebunnaweza ssaawa 72. Hello. Nsula bannaffe. Simbi pozeeyo ssebo. Ebadde mbisebe. Osinga olamba gwe mutuwadde ogwo. Gavumenti yaffe tosobola. Nange ejja kubanga bw'esobola. Naye tekisooka, mbuuza lwaki tekisoboka. Ssebo tubuulire. Eddagala ennyingi lye tumira bannaffe tebamira. Bana erireeta omugejjo n'olaba ekiwona nga kinyirira okufa obufi. Olowooza n'ogenda ku kiwala ekinyirira kumbe kiki? Kirwadde. Nga totawanye yadde okuyitira. Nga totawanye yadde okukebeza ogamba ate kale kyalwalawa. Nansana. Mukebeze. Okebeza amaaso kwe kuvuddeko obuzibu. Olaawo tinonga ono si mulwadde tabufaanana. Omanyi twamanyiira abalwadde basiriimu baba bamyuse emimwa mbunga mutono nnyo. Mukwano nedda. Embeera yagenda ekyuka mu nti oli ne bw'aba yabufunye singa ategeerawo obudde nga bukyali n'atandikirawo eddagala. Weeweza. Ssebo nawe weebale.
nze Mugerwa makalika wa Twita mu Ndeeba. Ssebo mwami Mugerwa. Niwa lupo Kyagulanyi Ssentamu ye president wange. Ssebo. Sookera ddala akawuka kasirimu kakendeera muko kituufu olwokuba Abamerika n'Abazungu bonna batuyambyeko okutuwa eddagala si gavumenti ya wano mbu ye yakola Abazungu balaba nga baddugavu bakufa nnyo n'endwadde nga ziyitidde ne bagamba katuleese eddagala mu Afirika ate nga bagenda mu enteekateeka ya pulezidenti we eri kyokulaba nga by 2 tetulina bulwadde bwa mukenenya ekisookera ddala be bantu okulya obulungi ekyokubiri abantu bonna abatannaba kufumbirigana baba bagenda mu mukwano beekereze ate abafumbo kuba nabo babulwala abafumbo nabo babulwala ate omufumbo nga abulwadde kitegeeza waba n'omunneewe olwo bakikiriza tebajja kuddamu kukolagana olwasigale n'obubwe ono abeere nga talina bulwadde busobola kusaasaana mu balala yenfundikira nakyo mu bufunze bw'ekitalo radio ne TV ne papula z'amawulire mutegeeza abantu nti akawuka kakyalimu wadde si kamaanyi nnyo abantu bakeekuume nga bwe musomesa sabuli kunaaba mu ngalo nga wagenda okulya emmere oba nga bagudde mu kabuyonjo ate ne gavumenti ekole ekisoboka egende mu Japan ne mu Amerika efune eddagala kubanga mu Amerika tekaliyo ne mu Japan bubabufumatira tebuliyo babufuula ki babusirisa obulungi tuyaza nnyo mwami Mugerwa afundikidde bulungi. Hello. TV gikendezeeko tusobole okuba nga tuwuliziganya bulungi. Yes nyabo wasuza otya munnaffe? Mulungi so. Kali mukyalani era osinziddewa? Mukyala Road. Osinziddewa? Okay, kale atuwe okuteesaako ku nteekateeka eya gavumenti naffe akulaba nga by 2030 ate tulina bulwadde bwa mukenenya. Enteekateeka nsuubira kubanga ebiseera naye simu ekutuka. Hale tumufiiriddwa ate nga tubadde tetumuwulira bulungi. So kakati abaana abawala be basinga okukwatibwa obulwadde bwa mukenenya. Sebo kendezaako ku TV yo. Hello. Yes, sir. Yes. Erinnya ne gy'osinzidde? Sempala Fred. Yes, sir, mwami Sempala. Kendeza ku TV yo mukwano. Banange abakuba amasimu TV gijeko oba givire oba ogikendezeko ate tusobole okuba nga tuwuliziganya. Ndowooza omwami oli owulidde ekyayogedde statement gy'ayogedde. Wadde okyatugamba ku baana abawala. Abaana abawala bano abafuna obulwadde bwa mukenenya abeeyongedde okuba nga abangi. Bagambye nti abaana abawala naddala bano abakayingira emyaka egyo adolescents, abaana abo abawala bongedde nnyo okuba nga obulwadde obwo bubagenzeemu olw'ensonga nti obutamanya buba bukyali bungi, obwagazi buba bwakatandika, mu butamanya bwabwe ababulina they take advantage. Ate era wabeerawo okwegatta okw'olutatadde, ava wano nadda wali n'ava wano nadda wali, okitegeera. So kakati olw'okubanga aba yakatandika ensonga ezo kireetawo embeera enzibu. Kati abaana abo bo tuyinza kusala magezi ki? Hello. Kati semu kyensaba nga tubule ku gavumenti kati kasooke tuteeke mu maka gaffe mwennyini ffe kennyini abazadde tufeeyo nnyo eri abaana baffe
Abana abawala bambi sometimes kasitambula emyaka 15 16 abalina byetaaga okwanga omuwa buli kimu kyayagala agenda ku musajja omulwadde nga yagenda omulabira mu byaki byayagala mu nsonga ng'ezo. Naffe abasajja twefeeko nnyo bw'oba oyina beera ng'olimu okusaasira saasira abaana w'abendi weesaasize eddukeni wabwe wabufuna guma njira ku ddagala lyo paka oliva mulamu bw'ensi eno. Gumira Richard Nansana. Hello. Actually, one of the measures is okukolebwa. Abstaining is one of them. You can choose to abstain. Bwe twali tusoma, bwe twali tutandise okusoma ndowooza bwe twatandikira okusoma, that is when HIV rates were too high. And that is when they innovated the ABC, abstaining, being faithful or using a condom. Use a condom. Actually, for you who feels that you can't abstain, you can't be faithful, use a condom. Definitely. Simple as that. Okulaba nga kino ekintu tukola ki tukikendeeza. Mpulira mbu ate osobola okukebera omuntu ng'abuyina naye ne butalaga kituufu. Exactly. It is very possible. Abantu abamu balina omusaayi oguli strong. Nti leero naddala nga bamize eddagala. Bw'aba amize eddagala, you can really check and the thing is dormant, no laws are taina naye ate nga in actual sense ayina. Ennaku zino obuntu obwo bugali mpitawo babufuula free. Tekyali byakwekwasa mbu ate simanya I have to buy. No. Each and every hospital, pharmacy, clinic, bubeerawo nga they are for free. If you feel like you can't abstain, if you feel like you can't be faithful, if you feel like you can't wait, use those things. Okulaba nga tukendeeza obulwadde buno bannange kubanga buttira ddala. Buno obulwadde buttira ddala buli traumatizing. Tulina abantu abamu nga tebaagala kumira ddagala bw'osanga omuntu nga nze I am lazy when it comes to taking medicine. Kati omuntu nga nze atayagala kumira ddagala, obviously I have to be careful. Okitegeera kati bw'osanga omuntu ne kamukwata nga tayagala kumira ddagala negujja bagira. So kati awo weneebuuliza nti okulwana kuno okubaddewo kubanga mu G9 nga bwe mbadde njogera obulwadde bwali bungi nnyo ne bateekawo enteekateeka obulwadde ne bukendera okuva ku 18% double digit kwe bwali bukwatira abantu. Hello. Yenyabo. Amanya gange nze Nantale Asina. Yenyabo. Nga nkubidde no Shirae. Yenyabo. Nze mbadde ngamba. Nti abantu abamu bwabeera nga afuna obulwadde bagana bafuna emitima emibi n'ayagala abeere ng'atta buli kiramu naye neyeerabira nti ajja kulowooza nti ali mu kutta abalala naye neerabira nti agenda kuttiramu ababi. Okwe kuteesa kwange. By the way, ekyo omukyala kyayogeddeko okategedde nti atta abalala agattiramu n'abakubanga tutambulira mu cycle. Kakati gwe aba afunye obulwadde obwo oba baakukutte oba wabufunye mu butanwa oba wabufunye otya, it doesn't matter. Nkwegayiridde mukwano taasa abalala. Taasa abalala. Be the message to those people. Yes. Tosaasanya. Mbadde nkyakugamba nti 18% kwe bwava mu double digit ne tukkirira wansi nga olwaleero tutunulidde 4.9. Omanyi 4.9 from 18% to 4.9. Yes, in the 90s. Right now we are at 4.9. Ate Hello. Yenyabo. Kale nyabo naawe gye baleka erinnya ne gy'osinzidde. Ekawanda? Nakato ekawanda. Enyabo nakato okuteesaako ku nsonga eyo. Embuzi omuntu bw'abanga ameze bulungi eddagala ng'alimira bulungi okumala ebbanga ddene asobola okugenda nga mu ddwaliro ne bamubeera ne babanga bafuli wansi nga tebasobola kukalaba. Yenyabo. Tuwulidde ekibuuzo kyo. Tujja kuwa ansa naye era kyetaaga okubanga tujja kufuna omukugu ku nsonga eno. Abasawo baffe bongere okubanga bannyonnyola ku kintu ekyo eri omuntu oyo amize eddagala okumala ebbanga eddene. Hello. Yes.
Nze nkomyewo Sempala Fred. Yes, Mwami Sempala. Mbadde kyenteesa. Abantu badde ku Yesu n'okulokoka kuno kwemeredde kuteesaamu abantu ku Yesu. Okay. Okay, kale abadde ayagala kuyisaawo ako nti abantu badde ku Yesu. Badde nkugamba tubadde tukyayogera ku mukyalo oyo abuuzizza ekibuuzo kye nti omuntu amize eddagala okumala ebbanga ddene kisoboka okumukebera ne bazuulanga obulwadde tebuliimu. I had. There is a possibility of that, but not 100%. Era nawali bakugamba nti lwaki okubirizibwa okubanga omira eddagala nti obulwadde obwo butuuka ekiseera ne bufuuka dormant. Ne bufuuka dormant. Kakati eriyo ze bayita discordant couples. Ezo couples omwami ng'alina obulwadde obw'omukyala ng'omutalina katugambe akubombi nga kuliko atalina bulwadde naye ng'ate babeerawo bombi. Oli bamugamba mira eddagala lyo bulungi. Kakati ekyate ekyempisa eno nakyo bakikubiriza mu ngeri eyo nti kyongera ddala okuyambako abantu abafaanana bwe batu tebasobola kulekeraawo okwegatta kuba bafumbo naye ate nga omu ayina obulwadde kitegeeza nti empisa eri ejja kuyambako ate noono bw'anyiikira okumira eddagala lye kikuyambako okubanga akawuka keebaka obutasobola kubanga bakasiiga omulala wabula siggala nti kyova olaba omwami oli gumire yakugambye nti osobola osanga omuntu ng'abuyina naye ng'afaanana bulungi. Reason being nti eddagala alimira muki mu budde obutuufu. Kyova olaba nti oba osobola omulaba n'otasobola ategeera nti ki nti mulwadde but still regardless tekikugjaako nti tosobola funa akawuka kali. Ndowooza ekyo mukitegedde bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati olutalo luyimiridde awo ekisookera ddala agamu ku magezi getuwa ngaffe ekisooka okwegatta na buli gw'osanze tekirina makulu tekirina kyekikuwongerako tekikufuula musajja tekikufuula ssaabasajja annyabo gwe agamba nti nina nnamba gye nnoonya abonaazuula ensonga eyo ojja kubanga oli mu buzibu kale ffenna nno twegattire wamu mu lutalo luno olw'okulaba nga eggwanga lyaffe erya Uganda by 2030 tugezeeko oba oliawo omwaka ogwo bwe gunaatuuka ekinaaba kireme ennamba eri ku 4.9% oba oliawo enaaba ku 2 kubanga omukyala ono Canon Ruth agamba nti we want to go towards zero. Making sure that we are suppressing the viral load and making sure that we don't have new infections. Then we also don't want to hear about any AIDS-related deaths, right? And we do not want anybody dying because of AIDS, and it is possible singa tulwanira wamu okwekebeza kikulu nnyo nnyini ddala gwe oyo gw'ofunye olwaleero n'olowooza nti ali bulungi olw'endabika ye kikyamu akirowoozeeko nga omuntu ate singa ogenda mu maaso n'okwegatta n'omuntu oyo nga tewali kikoleddwawo obulamu bwo obeera obutadde mu matigga butereevu nnyo so nga ate naawe alowooza nti tosobola kukyebeera kozesa akapiira okitegedde akapiira kakulu nnyo eddagala kakati gye liri erisobola okubanga eddagala mumire bulungi nnyo eddagala eriweweeza ku bulwadde bwa mukenenya so si okuwonya so nga ate n'eryo singa oba osanze obuzibu obanga ofunye akayiso kakufumise eriggo omusawo n'omuntu omulala yenna osobola okubanga obulwadde bwa mukenenya odduka mangu mu ddwaliro erikuli okumpi nosobola okubanga ofuna eddagala eryo eriyinza okuyambako okuwonya obulwadde obuba bukutte mangu ddala ekiseera nga tekinnaba kubanga kiyitawo so nga ate era munnaffe oli agambye nti twekwate ku Mukama ajja kutulungamya mu mbeera eno obulwadde bwa mukenenya tusobole okubanga ate tusobola okubanga tubulwanyisa nze naawe asinga twegatta wamu mu lutalo luno kakasiza ddala nga obulwadde bwa mukenenya mu ggwanga lyaffe erya Uganda bujja kuba busobola okufuuka olufumo mubeere bulungi ate katukomewo n'ebyemizannyo.
All right, mukulikire nyini dala monteekateeka eyo tukomyewo ate okutuusaako ebye mizanyo nga bwe bitambula mu ggwanga lyaffe erya Uganda ko n'okwetooloola ensi yonna okutwaliza awamu emipiira ejja university nagyo gikyagendera ddala mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda era nga bangi mukubirizibwa naddala abaana ba university okubanga mwewaayo okubanga mulaba emipiira egyo n'okuwagira ttiimu zamwe ezenjawulo olunaku lweggulo enteekateeka eza World Cup eggwanga lyaffe erya Uganda mwe liri azagendedde ddala mu maaso era gimu ku mipiira nga bwe gyasambiddwa eggwanga lyaffe erya Uganda lyasobodde okubanga lyakoze amaliri n'eggwanga erya Burkina Faso. Yes, eggwanga lya Burkina Faso twakoze nalyo amaliri aga goal 1-1 wabula mu kusimulagana penalties wali kusinziira ku ebyo kochi bye yakoze okukyusakyusaamu ennamba zonna ze yakyusizza zavuddeko ate obuzibu wali mu kusimulagana penalty. Timu ya Uganda bweto nevaamu ku goals 5 ku goals 3 yitale bweto yasobodde okubanga ewangula Uzbekistan azabadde goals 3 ku goals 2 kitegeeza nti World Cup ono si mwangu n'akatono akati na Burkina Faso bweto yayise obutereevu egenda kubanga ettunka n'eggwanga erya Italy. Mexico yakubiddwa eggwanga erya Portugal azabadde goals 5 ku bwereere ate nga bweto nayo Brazil yasobodde okubanga ekuba France nyaku 3 mu kusimulagana penalty oluvannyuma lw'okubanga nabo ababadde balimaganye goal 1-1 bweto kakati Portugal egenda kubanga nayo egenda mu maaso n'eggwanga erya Portugal. Switzerland yakubye eggwanga lya Ireland 3-1 ate nga North Korea nayo yasobodde okubanga ekola amaliri aga goal 1-1 n'eggwanga erya Japan bweto neyitawo mu kuba penalty azabadde goals 5 kunya. Austria yakubye tiimu ya Bungereza goals 4 kuberere songa ate ne Morocco yakubye eggwanga lya Mali goals azabadde 3-2 kakati quarter finals Austria egenda kutunka ne Japan, Italy, Burkina Faso, Portugal, Switzerland ate Morocco bwetyo erina eggwanga erya Brazil okutereezaamu awo ejonno bwe gigenda okubanga gigenda maaso mu international friendlies. Eggwanga lyaffe erya Uganda olunaku olweggulo embeera nga bwe yabadde Uganda Cranes yasobodde okubanga ettunka n'eggwanga erya Morocco wali mu kibuga Rabat era empiira nga bwe gyatambudde tiimu yaffe ey'eggwanga yabadde nga eri ku buzibu bw'amaanyi nnyo yakubiddwa goals zabadde 4 ku bwereere omupiira gwabadde gwakegezaamu era kakati kiteeberezebwa nti kooki wa tiimu yaffe eyo ey'eggwanga yasobodde okubanga alaba wonna awali ebituli ebyetaaga okubanga bizibwa mu tiimu yaffe eyo ebintu bisobole okubanga munnange bitambulira ddala bulungi nnyo okubanga tiimu yaffe eno nno eri mu kubanga yeetegekera empaka eza African Cup of Nations ezigenda okubanga zitandika mangu ddala awo. Omupiira ogwasooka Uganda Cranes yasobola okubanga ekuba eggwanga erya Chad goals 2-1 wabula ate omupiira ogwokubiri gwatulaze nti tukyabulamu Dennis Onyango eyabadde mu goal wabula yagiddwayo ate ne bayingiza mwana mulenzi omulala awo n'asobola okubanga ate naye amaliriza omupiira ogwo yakwata ogwasooka kakati nawo kitegeeza nti tiimu yaffe egenda kubanga ate ekomawo eddemu okubanga yeetegekera enteekateeka eyo. Emipiira emirala nga bwe gyatambudde Belize yakubye St Kitts and Nevis zabadde 6 international friendlies ate nga Antigua nayo Guyana yagikubye, USA yakubye Uruguay 5 ate nga Dominican Republic ne Martinique abo bakoze amaliri aga 0-0. Colombia ne Australia 3 bwereere ate nga Mexico Paraguay yasobodde okubanga ewangula aba Mexico. Venezuela Canada yagikubye asonga ate Ecuador yasobodde okubanga ekuba eggwanga erya New Zealand. Kakati ate angenda kumaliriza ne tiimu yaffe eya under 17 Sekafa wali playoffs ezigenda maaso mu ggwanga erya Ethiopia. Tiimu yaffe eyo ey'eggwanga yasobodde okubanga eteekawo embeera ennungi aba yasobodde okubanga ekuba Abasudani goals 9 ku bwereere. Yes, abaana abo at least mu tiimu zaffe ezasambye ku lunaku olumu ey'abakulu eyabadde mu ggwanga erya Morocco omupiira batukubye wali Qatar Doha omupiira ne batukuba naye wano waggulu mu ggwanga erya Ethiopia atusobodde okubanga tujja obuwanguzi ekyayongedde okubanga akiteeka eggwanga lyaffe waggulu mu nteekateeka eno ey'omupiira atwongera okubanga ate atuwebazammwe ababaddeko okuva wali we twatandikidde paka kaakano nga tumaliriza Spire ey'olunaku olwaleero temuvaako ku Hope Channel Amia ndiyo yekomawo n'enteekateeka endala eziri mu lunaku akambaze ewaka
Kathy abasiibule. Yes, mwebale nnyo kubeera nga mutulaba okuva gye twatandikidde paka we tutuuse wano naye nga teweerabira weekuume ate naawe kuuma munno ate tubeere beegendereza ku bulamu bwaffe nga tulwanyisa akawuka ka mukenenya okutuuka mu 2030. Kamba tusiibulye wano olunaku olwaleero tusinkane ate olunaku olw'enkya mweraba.